Assalamu alaikum everyone, and welcome to the final chapter of the story of Saladin, a man of honor. I personally can't wait to find out what happens at the end of the story. And I know you are also curious to know. سڵاوی خواتان لەبێت. ئەمە کۆتا چاپتەری کۆتابەشی چیرۆکی سەڵاحەدینی ئەیوبییە. دەزانم ئێوەش وەکو من تامەزرۆن کە بزان لە کۆتاییدا چ ڕوو دەدات. کەواتە without further ado, let's get to the chapter. تایتڵەکەمان بریتیە لە a man of honor. واتە پیاوی خاوەن شکۆ، پیاوی پایەدار، پیاوی خاوەن ڕێز و حورمەت. Okay? So, let's listen. We must save the holy places, went on Saladin. But the imams said to him, The Franks will be our prisoners. To be free, they must pay a ransom. 10 gold pieces for a man, 5 gold pieces for a woman, and 1 gold piece for a child. They'll have 40 days to find the money. It's the only way that we can pay for the war. لێرە سەڵاحەدین دەڵێت پێویستە ئێمە شوێنە پیرۆزەکان ڕزگار بکەین، بپارێزین. بەڵام ئیمامەکان بە سەڵاحەدینیان گوت کە لەبێ فرانکەکان دەبنە زیندانی ئێمە، یعنی دەست بەسەر دەبن لەلای ئێمە. بۆی ئازاد بن پێویست دەکات they have to pay a ransom. ransom واتە جزیە، پارەیەکە کە تۆ دەیدەیت بۆەوەی کە چۆن دەڵێ ئازاد بیت. باشە؟ That's a ransom. کە لێرەش بە ئاماژەی پێ دەکەن 10 gold pieces for a man، 10 پارچە زێر بۆ پیاوێک، 5 پارچە زێر بۆ ئافرەتێک، 1 پارچەش بۆ منداڵ. 40 ڕۆژیان دەبێت بۆ ئەو پارەیە دەست بخەن. It's the only way that we can pay for the war. ئەمە تاکە ڕێگەیە کە ئێمە بتوانین پارە بۆ شەڕەکە دابین بکەین، یعنی بڵێن پارەی شەڕەکە بدەین. Okay. Saladin spoke to Balian. Our soldiers will watch the streets to stop criminals hurting people and stealing things, he said. Churches will be safe, and people can come on pilgrimage here when they want. Balian answered, You're very generous, but I'm worried about the poor. I'll pay for as many poor people as I can to go free. When Saladin's brother, Al-Adil, heard this, he said, I want to help too. I'll pay the ransom for 1,000 poor people. لێرە سەڵاحەدین لەگەڵ بەیلین قسە دەکات، یعنی قسەی کرد. وتی سەربازەکانمان چاودێری شەقامەکان دەکەن بۆەوەی تاوانباران باشە ئازاری خەڵک نەدەن و شتیان لێ نەدزن، ئەنی کەسێک لە لای ئێمەیان لە هەر شوێنێکەوە مەبەستی بێ و شتە نەکات. و کەنیسەکان پارێزراو دەبن، سەلامەت دەبن و خەڵکی دەتوانن بێن بۆ ئێرە بۆ گەشت و بۆ حەجی تەبەنی خۆیان هەر کاتێک کە ویستیان. بەیلیان وەڵامی دایەوە کە وتی تۆ زۆر بەخشندەیت، بەڵام ئەوەی کە من وەکو بڵێ نیگەرانم دەربارەی یان دوودڵم خەڵکە هەژارەکەیە. I'll pay for as many poor people as I can to go free. من هەوڵ دەدەم وەکو بڵێ پارەی زۆرترین خەڵکی هەژار بدەم ئەوەندەی من دەتوانم بۆی ئازاد بن. کاتێک برایەکەی سەڵاحەدین ئەلعادیل گوێی لەوە دەبێت، ئەویش وتی چی؟ منیش دەمەوێت هاوکار بم. I'll pay the ransom for 1,000 poor people. وتی من بۆ 1000 خەڵکی هەژار پارەی با بڵێن ئەو جزیە و ئەو پارەی ڕانسەمە دەدەم بۆی ئازادیان کەین. با بزانین دواتر چ دەبێت. سەیریکەن چی ڕوو دەدا. Saladin said, I have another good idea.
Old people and men with young children can go free too. Also, many women have lost their husbands in the fighting, and many children are without mothers or fathers. To all of these, I want to give money. Saladin's treasurers were worried. If all these people can leave freely, how will we pay our soldiers? We must ask the rich people to give more. They said. لێرە سەڵاحەدین وتی من بیرۆکێکی باشترم هەیە. یعنی بیرۆکێکی تری هەیە. هی باش. All people and men with yani ئەوەی بەتەمەنەکان. باشە؟ With young children can go free too. ئەوانیش دەکرێت هەر ئازاد بن. يعني کەسی تێدا نەمێنێ. وەروەها many women have lost their husbands. زۆربەی ئافرەتان هاوسەرەکانیان لە شەڕ لەدەستداوە. و زۆربەی منداڵان بێ دایک و باوکن. To all of these I want to give money. دەڵێ منی دەمەوێت بۆ پارەی هەموو ئەوانە بدەم. ئیتر شتەکانمان لەکە کە ڕاستەوەکە نەمێنێ. دواتر Saladin's treasures ترێژەرەکان واتە ئەوانەی کە لە گەنجینەی سەڵاحەدین کاریان دەکرد نیگەران بوون ینی تووشی بڵین دڵڕاوکێ بوون. If all these people can live freely ئەگەر ئەمانە بە ئازادی بڵین بۆی دەربچن و ئازاد بن how will we pay our soldiers کەواتە مە چۆن پارەی سەربازەکانمان بدەین پێویستە داوا لە دەوڵەمەندەکان بکەین خەڵکە دەوڵەمەندەکە پارەی زیاتر بدەن. That's what they treasures said. When the patriarch left with all the gold from the churches, many Muslims were angry. But Saladin said, We won Jerusalem to give the city back to God and to Islam, not to be rich. But Saladin's work wasn't over. Tyre was still in the hands of the Franks, who came from all over Palestine when their hometowns fell. Now they were ready to fight from Tyre to get their land back. Some of Saladin's generals said, We're afraid that the Franks will get help from their friends in Europe. But دەڵێ کاتێک قەشەکە پەیتریەک کە بەتمانەکاتە بیشەپ بە هەموو زێڕەی کە لە کەنیسەکان هەبوون بە بڵین ڕۆشتن زۆربەی موسڵمانەکان تووڕە بوون. Okay, they were angry. بەڵام سەڵاحەدین چی وت سەیریکەن؟ We won Jerusalem. ئێمە قودسمان بردەوە بۆی کە شارەکە بگەڕێنینەوە بۆ خوا بۆ ئیسلام بۆ نهاتوین دەوڵەمەند بین. بەڵام کاری سەڵاحەدین لێرە کۆتایی نەهاتوە. Tyre کە شارێک بوو was still in the hands of the Franks. هێشتا لە ژێر دەسەڵاتی فرانکەکان بوو. Who came from all over Palestine when their hometowns fell. کە لە هەموو شوێنێکەوە بۆی چوو بوون کە کاتێک شارەکانیان داگیر کراوە. Now they were ready to fight from Tyre to get their land back. ئەوان ئێستا خۆیان ئامادە دەکەن بۆی کە لە تایرەوە شەڕ بکەن و بۆی خاکەکان بەدەست بێننەوە. Some of Saladin's generals said, هەندێک لە جەنەڕاڵەکانی سەڵاحەدین وتیان چی؟ We are afraid that the Franks will get help from their friends in Europe. ئێمە لەوە دەترسین کە فرانکەکان یارمەتی لە کێ وەربگرن لە هاوڕێکانیان لە ئەوروپاوە. Okay, بابزانین هیچ وشەمان هەیە لێرە. بەڵێ. So we have these words. وتمان ransom لێرە ئاماژەشی پێکراوە. The money that people must pay to free after their enemy catch them. زۆر تەواو هەرەوەی کە باسمان کرد کە ئەو پارەیە کە دەبێت لە دوایەوەی دوژمن دەست بەسەر ئەو شوێنەدا دەگرێت خەڵکەکە با بڵین پارە بدا بۆی ئازاد ببێ. Idea هەمومان دەزانیوەتە plan or a thought. بیرۆکە و ڕای و بۆچوونێکە. Treasurer, this person ئەم کەسە چ دەکات keeps money for a king or group of people.
ئیتر گەنجینە ئەوانەی کە لە گەنجینە کار دەکەن ئەو کەسەیە کە چاوی لە پارەی پاشایان گروپێک لە خەڵک دەبێت. So these three words are really, really important, especially ransom. I hear this word a lot in movies, especially in crime movies. So now we have but. Saladin answered, If they come from across the sea, they'll be far from home, and they won't win. دەڵێ سەڵاحەدین وەڵامی دایەوە کە ئەوان لە بەڵێن بە دەریادا بێن، okay? They'll be far from home and they won't win. ئەوان زۆر دوور دەبن لە ماڵەوە، لە ماڵیان مەبەستی لە وڵاتەکەی خۆیان لە ماڵەکەی خۆیان دەبێت و نایبنەوە. Okay. بەزانین چی ڕوو دەدا. So ئێستا قودس ڕزگار کراوە لەژێر دەسەڵاتی سەڵاحەدینە و ئەو شوێنە ماوە. با بزانین دواتر چی ڕوو دەدا. In 1188, Saladin, now 50, said that King Guy could go free if he promised never to fight the Muslims again. But Guy broke his promise in 1189 and attacked Acre, beginning a long and terrible siege. By then, there were many more European knights in Palestine. After the fall of Jerusalem, the Franks told European kings that they needed help to win back the Holy Land. Many answered the call for a new crusade. لە ساڵی 1988 سەڵاحەدین تەمەنی ئێستا 50 ساڵە. وتی چی ئەو کاتە؟ وتی پاشاگای دەتوانێت ئازاد ببێ ئەگەر بێت و بەڵێنیەوە بدە، وعدیەوە بدا کە هەرگیز شەڕی موسڵمانەکان نەکاتەوە. بەڵام پاشاگای وعدەکە و بەڵێنەکەی شکاند لە ساڵی 1989، یعنی هەر ساڵێک دواتر. ئیتر هێرش دەکاتە سەر ئایکر، beginning a long and terrible siege. دەست بە چی دەکات؟ یعنی بە کوڵێ ئابلوقەیەکی زۆر ناخۆش و ماوە درێژ. تا ئەو کاتە بەڵێن چ دەبێ؟ چ ڕوو دەدا؟ سوارچاکێکی زۆری تری ئەوروپی دێنە ناو فەڵەستینەوە. After the fall of Jerusalem, لە دوای بەڵێن ڕووخانی جێروسلم، دەکرێت بڵێن هی فرانکە لەژێر دەسەڵاتی فرانکان، بە کوردەکەی دەسەڵاتی فرانکان لە جێروسلم کاتێککە ئەو دەڕووخێ. The Franks told European kings that they needed help. ئیتر بێگومان دەست پێ دەکەن بۆی داوا لە پاشای ئەوروپیەکان بکەن کە یارمەتیان پێویستە بۆەوەی خاکی پیرۆز بگەڕێنەوە. Many answered the call for a new crusade. زۆربیان وەڵامی داواکەیاندا و داوای کروسەیدێکی تر واتە هێرشێکی تری خاچپەرستەکانیان کرد کە وتمان کروسەیدەرز خاچپەرستەکانی دەکرد. کروسەید ئەو جۆرە جەنگەیە کە ئەوان نایەن لەناوە. In 1191, the King of France arrived in the Holy Land, and 2 months later, Richard, King of England, came too. The Muslims knew that King Richard was brave and strong. Acre was a dirty town, and King Richard was ill the minute he arrived. But he went on telling his men what to do from his bed. He was a good commander, and the town, already in great trouble after 2 years of endless war, couldn't fight anymore. People were dying of hunger because the Franks had the town under siege, and they stopped all food getting into it by land or by sea. لە ساڵی 1991 پاشای فەڕەنسا گەشتە خاکی پیرۆز، 2 مانگ دواتریش پاشای بەریتانیا کینگ ریچارد
ئەویش گەیشت مسلمانەکان زانیان کە King Richard was brave and strong بڵێن ئازا و بەهێز بووە باشە زانیان ئەویان زانی ئەیکە was a dirty town ئەیکەر بڵێ شارێکی زۆر پیس بووە پیسی تر لە هەموو ڕێکەوە and King Richard was ill in the minute he arrived بێگومانەکە پیس بێت دیارە هەر خولێکی گەیشتنی نەخۆش کەوتووە King Richard but he went on telling his men what to do from his bed بەڵام هەر لە جێگەکەی خۆیەوە فەرمانەکانی خۆی بە پیاوەکانی کردووە کە چی بکەن و چی نەکەن he was a good commander and the town already in great trouble after 2 years of endless war ئیتر کۆماندەر و فەرماندەیەکی باش بووە و شارەکەش بێگومان لە دوای 2 ساڵ لە شەڕی بەردەوام لە گرفتدایە ئەو شارە هیچی دیکە توانایەوە نەماوە شەڕ بکەن خەڵکی لە برسا دەمرێت dying of hunger واتە مردن لە برسان because the Franks had the town under siege لەبەرەوەی ئەوەکان بڵێن فرانکان ئابڵقەی و شاریاندا بوو and they stopped all food getting into it by land or by sea لە هەموو ڕێکەوە ڕێگان لەوە دەگرت کە لە ڕێی ئاو بێ یان لە ڕێی خاکیەوە بێت خواردن و پێویستی بچێتە ناو شارەکەوە با بزانین دواتر چی ڕوویدا Richard told his men to make better siege engines, and the new attacks from these never stopped. The falling stones killed 12 men at a time, and the Muslim generals knew that this was the end. Richard told his men to make better siege engines. دەڵێ Richard داوای لە پیاوەکانی کرد کە siege engine نوێ ببرن نوێ نامە بەسم siege engine باشتر ئۆکەی دروست بکەن باشتر لە هەموو ڕێکەوە زۆر باشە وە چی تریش بزانین The new attacks from these never stopped. ئیتر هێرشکردن لە ڕێی ئەم سیجەنجنانەوە هیچی ینی دوکوڵەی هەر نەوەستان لە هێرشکردن پێیان لە ڕێگەی ئەم سیجەنجنانەوە The falling stones killed 12 men at a time دەڵێ ئەو بەردەگەورانەی کە ئەو سیجەنجنانە دەیهاویشت 12 پیاوی بەیەک جار دەکوشت ئۆکەی ئیتر جەنەراڵە موسڵمانەکان زانیان کە ئەمە کۆتاییە ئۆکەی ئەمزانین کۆتاییە They sent a letter to Saladin saying that they couldn't fight any longer. Saladin thought that one last fight could win the day. He asked all of his men to attack, but the emirs said, "We can't win now. There are too many Franks." In July 1191, the town surrendered. Saladin asked King Richard to treat his Muslim prisoners well, but the English king wanted to win back other towns in Palestine that the Muslims held. Most of all, he wanted Jerusalem. So all Richard's prisoners, Muslim soldiers of Acre, their wives and their children, died under the swords of the Frankish knights that day. ئیتر جەنەڕاڵەکان نامەیەک بۆ سەڵاحەدین دەنێرن نامەیەکیان نارد تیاندان گوتبوو نووسیبوویان کە that they could not fight any longer ناتوانین چی دیکە بجەنگن سەڵاحەدین پێی وابوو کە that one last fight could win the day ینی ئەو دوایین شەڕە دەکرێت بە بڵێن بیبەنەوە He asked all of his men to attack but the emir said we can't win now there are too many Franks دەڵێ داوای لە هەموو پیاوەکانی کرد کە شەڕ بکەن بەڵام ئەمیرەکانی وتی کە فرانکێکی زۆر زۆر هەیە لەوێ ناتوانین ئێستا ببینیانی بیبینەوە بە کورتیەکەی لە مانجی 1991 the town surrendered شارۆچکەکە خۆی بەدەستەوەدا مەبەستی خەڵکو و ئیتر بە کورتیەکەی شارۆچکەکان گرت سەڵاحەدین داوای لە پاشا ڕیچارد کرد سەیری پاشاکانیان کەن to treat his Muslim prisoners
داوای لێکردن کە بە شێوەیەکی باش مامەلە لەگەڵ زیندانی مسلمانەکانیان بکەن، یعنی فرانکەکان مامەڵەی باش لەگەڵ مسلمانە دەست بەسەرەکان بکەن. But the English king wanted to win back other towns in Palestine. بەڵام پاشای ئینگلیز ویستی ناوچەکانی تریش لە پەلەستین وڵی داگیر بکاتەوە that the Muslims held کە مسلمانەکان لەو کاتەدا لەژێر دەسەڵاتی مسلمانەکان بوون. Most of all he wanted Jerusalem. بە بڵین زۆرترین داواشی بۆەوە بوو کە بێگومان قودس بەدەستبێنێتەوە. So all Richard's prisoners هەموو دەست بەسەرەکانی ریچارد ئیتر سەربازە مسلمانەکانی ئەیکەر و هاوسەرەکانیان و منداڵەکانیان لەژێر شمشێرەکانی چوارچاکە فرانکەکان ئەم ڕۆژە مردن. ئیتر سەڵاحەدین ئەوە بەخشندە بوو، ئەوانیش بۆ شێوازە مامەڵیان لەگەڵ بێگومان دەست بەسەرەکان و زیندانیەکانی خۆیان کرد، هی مسلمانەکان بێگومان. The Franks now marched towards Jerusalem, but it was summer and it was hot. They tried to stay near their ships, which were sailing down the coast. But Saladin's men never stopped attacking them. Richard's men were brave and they went on, but the army could march only 5 miles a day. At Arsuf, the Franks won a small battle, but the war wasn't over. The Franks now marched to Esta, ئیتر بەرەو کوێ بەرەدەکەون فرانکان بەرەو جێروسلم. جارێکی ترە. Okay, بەرەو جێروسلم. Okay, so بەڵام چ باسە بێگومان هاوینە و زۆر گەرمایە. They tried to stay near the ships. هەوڵیاندا لای کەشتەکان بمێنەوە کە وردە بە کەنارەکەدا کۆبڵی گەشتیان نەکرد. The coast کۆتا کەنار. But Saladin's men never stopped attacking them. بەڵام پیاوەکانی سەڵاحەدین لە هێرشکردنە سەریان نەوەسان. ئیتر Richard's men were brave. بەڵام بێگومان پیاوەکانی ریچارد بەهێز با بڵێن ئازا بوون و ئەوانیش بەردەوام بوون. بەڵام سوپاکە تەنها دەیتوانی لە هەر ڕۆژێکدا 5 میل هەنگاو بنێ بەرەو پێشەوە. At Arsuf لە ئەرسوفدا لەوێ دیارە شوێنە The Franks won a small battle. فرانکەکان جەنگێکی بچووکیان بردەوە بەڵام جەنگ هێشتا کۆتایی نەهاتووە. شەڕێکی بچووکیان بردەوە بەڵام جەنگ هێشتا کۆتایی نەهاتووە. Okay. The next year saw a lot of fighting, but no real victory for either army. Saladin knew that time was on his side. Richard needed to go home. In the end, they agreed to stop fighting. The Franks kept the land between Tyre and Jaffa, but Saladin kept Jerusalem and the other towns in Palestine that he held. European pilgrims could visit the holy city without danger, and many European knights travelled there to pray. But Richard never went. He left for England without ever seeing Jerusalem. The next year, قبل ساڵی دواتر شەڕێکی زۆر ڕوویدا. یعنی لەم ساڵەدا شەڕگەرێکی زۆر ڕوویدا. بەڵام سەرکەوتنیی ڕاستەقین هیچ لایەک سەرکەوتنیی ڕاستەقینیان تۆمار نەکرد. ئەوکەی؟ سەڵاحەدینی زانی کە کات وەکو بڵێ لە بەرژەوەندی ئەوە was on his side. Richard needed to go home. Richard پێویست بوو بگەڕێتەوە لە وڵاتی خۆی. لە کۆتاییدا ڕێککەوتن کە شەڕ بوەستێنن. ئیتر فرانکەکان ئەو بەڵین خاکەی نێوان تایر و جەفان لەژێر دەسەڵات بوو. بەڵام سەڵاحەدین قودس و شارەکانی تری لە فەڵەستینی لەژێر دەسەڵات بوو. ئیتر گەشتیار و دەکرێت بڵێن حاجیە ئەوروپیەکان
گەشتیارەکان could visit the holy city ئیتر بێگومانەوە بڕیاری سەڵاحەدین و دەیانتوانی سەردانی شاری پیرۆزکەن بەبێ ترس بەبێ زیان و بەبێ هیچ گرفتێک and many European knights even تەنانەت بەڵێن سوارچاکە ئەوروپیەکانیش دەهاتن بۆی لێ نوێژ بکەن بەڵام Richard never went بەڵام ریچارد نەچوو. He left for England without ever seeing Jerusalem. بەڵام هیتر چۆ گەڕایەوەی ئینگلند بەریتانیا ئینگلتەرا بەبێەوەی بەڵێن جارێکی تر دەکرێت بڵێن هەرگیز قودس ببینێتەوە. These last years were difficult for Saladin. After Acre, his emirs were not as happy to fight as before, and it was hard to keep his army together. He was 55 years old now, and often ill and tired. لێرە دەڵێ These last years were difficult for Saladin. ئەم چەند ساڵی کۆتایی زۆر سەخت بوو بۆ سەڵاحەدین. لە دوای ئەیکر ئەمیرەکانی زۆر دڵخۆش نەبوون وەکو پێشتر بە شەڕکردن. And it was hard to keep his army together. و سەختیش بوو کە سوپاکەی وەکو بڵێ چوونیەک بهێڵێتەوە بەیەکەوە بهێڵێتەوە. He was 55 years old now. ئێستا بڵێن ئەو کاتە تەمەنی 55 ساڵانە و زۆربەی کاتیش نەخۆشە. بابزانین چه باس نەخۆش و بێگومان ماندووش. I wish I could go to Mecca, he said. But he was now very weak and could not make that long journey. At least I can still meet travellers to Mecca when they come home, he said to himself. He rode out of Damascus early in 1193 to meet a group of pilgrims coming back from Mecca. But the cold weather that day made him ill. 48 hours later, he was dead. When they went to bury him, they found that there was no money to pay for his funeral. He was always so kind and generous to others, and in the end, he left nothing for himself. Many people mourned his death at the time, and people everywhere still know of Saladin to this day. We remember him not only as a great general, but also as a good man who was merciful, wise, and generous. Well, I can't read the last lines of the story. They are really wow. Saladin دەڵێت I wish I could go to Mecca. I wish I could go to Mecca. هیوا دەخوازێت کە توانی بە بچێت بۆ مەکە. But he was now very weak and could not make that long journey. ئیترۆ کاتە سەخت بووە کە هەندە لاواز بووە نەیتوانیوە ئەم گەشتە دوور درێژە ئەنجام بدە. دەڵێت At least I can still meet travelers to Mecca when they come home. دەڵێت بەلانی کەمەوە دەتوانم ئەم گەشتیارانە ببینم کە گەشتیارانی کە چوونەتە مەکە و دەگەڕێنەوە بەڵێن لای خۆمان. ئەوە بەڵێن ئەو قسەیە بەخۆی دەڵێت. He rode out of Damascus ئیتر لە دیمەشقەوە دێتە دەرەوە لە سەرەتای 1993 بۆی دەستەیەک گروپێک لە حاجی ببینێ کاتێکە لە مەکەوە دەگەڕێنەوە. بەڵام The cold weather that day made him ill. ئەو بەڵێن کەش و هەوا ساردەیەم ڕۆژە وای لێ دەکانە خۆش بکەوێت. 48 hours later 48 کاتژمێر دواتر سەڵاحەدین کۆچی دوایی دەکات. He's dead.
When they went to bury him, see, they found that there was no money to pay for his funeral. ئیتر بۆیان دەرکەوت کە there was no money, هیچ پارەیەک نییە بۆی ئیتر لە تازیە و سەرخۆشیەکەی خەرجیکەن. He was always so kind and generous to others. ئەو هەمیشە کەسێکی بەخشندە و میهرەبان بوو بۆ کەسانی تر. And in the end, لە کۆتاییشدا, he left nothing for himself. هیچ شتێکی بۆ خۆی بەجێ نەهێڵێ. ژنان هیچ شتێک نەدەماوە بۆ خۆی. Many people mourned his death at the time. دەڵێ زۆربەی کەسەکانی ئەبڵین خەڵکی ئەو کاتە ناخۆشحاڵی خۆیان، خەمباری خۆیان بە مردنی ئەو دەربڕی. And people everywhere still know of Saladin to this day. هێشتاش خەڵکێکی زۆر هەتاوەکو ئەمڕۆ سەڵاحەدین دەناسن، دەزانن چێە سەڵاحەدین. We remember him not as a great general, ئێمە وەکو نەک تەنها وەکو جەنەڕاڵێکی مەزن وەکو بڵێ دێتەوە یادمان, but also as a good man who was merciful, wise and generous. کە کەسێک بەڵکو وەکو پیاوێکی باش کە کەسێکی بەبەزەیی و ژیر و بەخشندە. So basically, I think that's the end of the story. Saladin is dead, and that's how he left this world after so many battles. I am really sad by the end of the story. I'm not sure if you are, but that actually made me cry. Almost. So guys, we have these words, funeral and mourn. Funeral, mandazaninka, britiyella, the time, okay, when a dead person's body to put under the ground. Okay, beguman kasek bachag desperde, bablain prose bachag sparnake. Mourn, to be sad because someone has died. Shivan jeranu iter khambariye behoyo kasek kochi dwai kirdua. ئەوەی کەماوەتەوە ئەگەدار بن ئەم کتێبە لە بەرەوەی لە زنجیرەی دۆمینۆس بێگومان ئەکتیڤیتیەکانی دوای یونیتیەکەمان هەر هەیە. Okay, remember to do them, very useful as usual. Okay, بەڵام ئەوەی کە بەلامەوە گرنگە ئاماژەی پێ بکەم لە کۆتایی کتێبەکەم شتانەمان هەیە. We have two projects. دوو پرۆژەمان هەیە کە زۆر بەسوودە تۆ ئەنجامیان بدەیت لای خۆتەوە. ئەنی ئیشان لەسەر بکە بۆ ئەوەی زیاتر و زیاتر وشە فێر بیت و زیاتر و زیاتریش لە ناوەڕۆکی بابەتەکە و ئەو شتانی پەیوەندی بە چیرۆکەوە هەیە زیاتر فێر بیت. پرۆژەیەکەم یان بریتیە لە A Holiday, okay, A Holiday Postcard from a City. ئەو پۆستکاردێکە ئیتر هەر پەیوەندی بە قاهیرە و ئەم شوێنانەوە هەیە. باشە ئەنجامی بدە زۆر سوودی دەبێت. ئەمە یەکێکیان، ئەمە کۆمەڵێک ئەکتیڤیتیم بە دوایدا. پرۆژەی دووەممان دیسانەوە پەیوەندی بە چیرۆکەوەیە، ئەویش زانیاری زیاتر دەربارەی سەڵاحەدین. A famous army commander. بخوێنەوە زیاتر لێی فێر دەبیت و بێگومان کۆمەڵێشتی تێدایە. ئەوەی کە دەمێنێتەوە بێگومانەوە پرۆجێکت بی هەرماوە کۆمەڵێکەوە. ئەوەی کە دەمێنێتەوە بەشی گرامەرە. بەڕاستی ئەم بەشی گرامەر زۆر 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 بەسوودە، دەتوانن سوودی لێ ببینن. بە کورتیەکەی بۆ نمونە لێرە خۆتانزانمە چیرۆکە پێویستمان بە کۆمەڵێک شت دەبێت کە بیزانین و سوودی لێوەربگرین بۆ کاتی جێڕانەوەی چیرۆکیان کاتێک باسی ڕابردوو دەکەین و چەندان شتی تریش. لێرە باسی چیمان بۆ کراوە پاس کۆنتینیۆس چییە. دواتر بڕۆ پەڕی دواتر چیمان هەیە ئەو فرمانانەی کە چیان بەدوادادێ بێگومان infinitive یان ing. بۆ نمونە سەیریکەن ئەوانە هەموو ئاگادار بن نمونەی ناو چیرۆکانی وەرگرتووە. He learned to use his sword well. Learned to use. دەڵێ ئەم فرمانانە to infinitive یان بەدوادادێ و ئەم فرمانانە ing یان بەدوادادێ. تۆ دەتوانانی سوودیان لێ بگری و چالاکیشمان هەیە لە دوایان ئاگادار بن.
اینجا بڕۆ زیاترمان هەیە هاوڕێیان هەمووی سووری لێوە لینکەرەکان ئەوانەی کە ئێمە بەکاریان دێنین بۆ بەیەکەوە بەستنەوەی ڕستەکان so and because بزانن بۆ چ کاتێک لە نمونەی ناو چیرۆکەکەەوە سوود وەربگرن پلەی بەراورد و باڵا لێرە ئاماژەی پێکراوە و هەروەها ڕستە ئەمریەکان باشە ئەوانەی کە تۆ بە فرمانکردن بەکاریان دەهێنی بۆ نمونە always do as I say always do as I say never waste time بە ڕێک بە فرمان دەست پێ دەکەن باشە زیاتر بۆ پێدانی ئینستراکشن و فەرمان و وەجاری وا هەیە بانکێشت و ئۆفەر و ئەمانەش بەکار دەهێنرێن چیترمان ماوە بزانین لێرە ئاماژە بە ئاوڵ فرمانەکان کراوە کە ئاوڵ فرمانەکان چین و لە کۆتاییشدا وە بزانم ریپۆرتت سپیچیش باس کراوە واتە بڵێ قسەی ریپۆرت کراوە بۆ نمونە I won't fight against you said Balian to Saladin باشە ئەمانە یان بۆ نمونە بەو شێوازە ئیتر بە دوو شێواز باس کردووە in direct speech we give the words that people say بەو شێوازە بەڵام in reported speech this is how you say like how you report the speech بۆ نمونە Balian said to Saladin that he would not fight against ئەگەدار بلێرە چ ڕوو دەدا one step into the past and change the pronouns and possessive adjectives گۆڕانکاری بەسەر فەرمانەکەدا دێ لێرە کردمانەتە past باشە ئیتر وردەکاری زیاتر هەیە بە خۆتان توانن زیاتر من ئامانجم زیاتر خوێندنەوەی چیرۆکەکە بوو و سوودگەیاندن بوو بەیەوە لەوەی کە بتوانن ئینگلیزیەکەدان باشتر بکەن so I think that is the end of everything well زنجیرەی دۆمینۆس they have so many other stories you can choose from چیرۆکی زۆر زیاتریان هەیە ئەگەدار بن ئۆکسفۆرد هەر نمونە بۆ نمونە ئەوەتە لێرە ئاماژەی بە دوودانە کردووە هەندێکیان چیرۆکن هەندێکیان هەر زانیاری زانستین okay so we have the drive to Dubai the lost world ئەوەی Arthur Conan Doyle شتێکی ئەوەیە دەتوانن ئەوانەش دەست بخەن کە بێگومان زۆربیان بەخۆڕایی لەسەر ئینتەرنێت دەست دەکەون ئەگەرنا بە پارەش لە بازار و لەسەر ئینتەرنێت دەکرێت دەست بخرێن I think I don't have anything else to say other than saying bye-bye but before I say that I would like to ask to request something from you which I always request but this like let me take this as an opportunity ئەمە وەکو هەلێک ببینم if you really want me to continue with such like projects and stories and other like any other project for learning English بێگومان I need your support پاڵپشتەکەی ئەوەش بە بڵاوکردنەوەی ڤیدیۆکانە like و شێر و subscriptionە okay to subscribe so please subscribe share my videos and my YouTube channel and other social media accounts and pages with your friends family and relatives so thank you very much for watching I hope you all enjoyed the entire story and I hope I will be able to see you in a project like this in a very near future so have a wonderful time bye bye